என்ன இன்ட்ரோவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பேர்ட்ஸ். லைட் பத்தல ஓகே, லெட்ஸ் ரோல். ஸோ ஐவ் பீன் டு திஸ் பிளேஸ் லைக் ஒரு 10 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நான் வந்திருக்கேன் இதே இடத்துக்கு. when I was in my college. ஸோ அப்போ எப்படி பார்த்தேனோ இப்போயும் அப்படியே தான் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ எம் ஸோ எக்ஸைட்டட், looking forward to see this place again after 10 years. Birds and this place that we are going now, என்ன கனெக்ஷன் யோசிக்கிறீங்களா? அது அடுத்த செக்மெண்ட்டில் சொல்கிறேன். பட் இந்த செக்மெண்ட்டில் ஐ ஹோப் யூ வில் என்ஜாய் அஸ் மச் ஆஸ் ஐ டூ. இது வந்து ஒரு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான இடம். ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் கம்மிங் டு திஸ் பிளேஸ் அகேன் அண்ட் அகேன். ரொம்ப வருஷத்துக்கு கழிச்சு வரேன். ஸோ ரொம்ப காம் அண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். சிட்டி லைஃப்லேருந்து ஒரு யூ வாண்ட் டு டேக் அ பிரேக் அண்ட் கம் ஹியர், திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் பிளேஸ். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். சிட்டிக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் with thousands of parrots. If you want to take a break from your regular routine, this is the perfect place. Coming back. Today is all about birds and different motifs in silk sarees. Our weavers draw inspiration from our temple sculptures and they weave different kinds of buttas in silk sarees like elephant buttas, horse buttas, yali buttas, Irudalai Pakshi Butta, we have peacock, we have annam and parrots. And in this particular video, I'll be showing you bird buttas in our VARNAM soft silk. Vaanga paakalam. Motifs are not just patterns. ஸோ சின்ன ஒரு பூ வரைகிறதுக்கே வந்து we find it very difficult in our hand, but you need a special kind of skill set to weave all these motifs in a silk saree. ஸோ இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் annapakshi in a pink saree. So all over the saree you have this beautiful annapakshi butta placed in equal intervals. So in particular we'll be talking about annapakshi, parrot and peacock in this video. So இது again ஒரு annapakshi with nice floral designs all over, ஒரு box pattern மாதிரி all over the saree you have this beautiful butta woven in both gold and silver jari. All the three birds that I was talking about has a mythological connection, but in particular peacock is a symbol of majesty and it was seen in most of the temples and palaces those days. So இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரெட்டபெட் பேட்டர்னில் peacock and chakra buttas வந்து alternating the whole in the borders as you can see, and இந்த motifக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ பல்லுவில் வந்து the feather is like slightly different woven and in the borders it's slightly smaller. So the whole of the body வந்து chakra and peacock buttas வந்து alternating-ஆக they woven. அடுத்தது வந்து parrot. Beautiful peach lavanda. It's got a nice continuous pattern. It's kind of a tissue pattern in the border with beautiful gold, copper and silver jari that is intricately woven, and ஒரு நல்ல ஒரு beautiful கிளையில வந்து இந்த parrots உட்கார்ந்திருக்கிற மாதிரி ஒரு very pretty weaving that is done in the borders. So all the three birds, peacock, annapakshi and parrot has a very strong connection with our Hindu gods. Parrot is for Meenakshi Amman, peacock was for Murugan
and Annapakshi is for Saraswati. So ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி புட்டாஸ் வந்து நம்ம சாரீஸில் weave பண்ணியிருந்தா வந்து we get that positive energy when you wear that saree, and it's a symbol of divine unity. அடுத்தது வந்து ஒரு beautiful teal blue with a purple, and again in equal intervals in the whole of the body Annapakshi and Chakra buttas. So this is a famous butta that we usually have in all the silk sarees. It's a Chakra and Annapakshi alternating in the whole of the body. So இது ரொம்ப ஒரு பாப்புலரான டிசைன் that we get in silk sarees. Next we have this beautiful Annapakshi zari striped along with the big Annapakshi buttas all over the body. Next we have this beautiful pair of peacock buttas in both gold and silver jari woven in the borders. So in between the temple butta you have this pair of peacock in silver jari woven, and in the whole of the body you have this tiny pair of peacock buttas woven. அடுத்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு purple with a very pretty brick orangish peach tone. Let me open this saree for you. It's a very pretty saree. So the upper portion of the saree is quite plain. So the whole of the border in the lower half has this richness of this motif that is woven. So usually when the parrot buttas வந்து சின்ன சின்னதாக இருக்கும் most of the sareesல. இந்த சாரியில் வந்து it's quite big, and when you pleat the saree up it looks something like this. Very pretty one. அடுத்தது வந்து we have this gorgeous bird butta in mustard. This is again a very pretty saree in both gold and silver jari. So this is a gorgeous black with copper jari and silver jari. It's a very cute bird butta that is done in the whole of the body. So as I said earlier, motifs are not just patterns, they are a symbol of tradition and culture that we need to preserve and cherish. Not only in our VARNAM collection, we have these buttas woven in a lot of silk sarees at Shrus. So adella onnonna adutha episode la paakalam. But if you'd like to see more of our bird buttas in VARNAM sarees, click on the link below. Until I see you in the next video with a different concept, bye bye.